Hi, Python interview questions with answers. Today's question, what is get method in Python dictionary? So this get method helps us to retrieve the value by specifying the key in the dictionary. So syntax for get method is dictionary.get. Inside that we have to give two values, key and default. The particular key which we are going to search and the value will be returned. So why we have to specify the default value? So if the key is not present, then it will leads to key error. So this get method eliminate the key error by returning the default value, what we specified when we are calling the get method. If the default value is not specified, it will return none. This is how we use this get method in Python dictionary. Thank you. All the best. Python interview questions with answers. இன்றைய கேள்வி, what is get method in Python dictionary? ஸோ get method நமக்கு values retrieve பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. if the கீயை நம்ம சென்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ get method எப்படி நம்ம வந்து அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன, டிக்ஷனரி நேம் கொடுத்துக்கணும், டாட் கெட், அதுக்குள்ளே நம்ம டூ வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணணும். ஒன்று வந்து கீ வேல்யூ, இன்னொன்று டிஃபால்ட் வேல்யூ. ஸோ என்ன கீ நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த கீயோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். டிஃபால்ட் எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இந்த கீ வந்து அந்த டிக்ஷனரியில் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு டிஃபால்ட்டில் நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோமோ அந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ நார்மலாக கீ இல்லை அப்படின்னா நம்ம வேறு ஏதாவது மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணும்போது நமக்கு கீ எரர் காட்டும். இங்கே வந்து அதை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக டிஃபால்ட் வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும். டிஃபால்ட் வேல்யூ நம்ம எதுவும் கொடுக்கலன்னா நன்னுங்கிற வேல்யூ நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த கெட் மெத்தட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். தேங்க்யூ.